Welcome friends, I am S.D. Farande. Today we discuss on the unit of design of shaft keys and couplings, unit number 3 in the subject of elements of machine design. Today we discuss the shaft subjected to fluctuating load, means ASME code for shaft design, and one problem on shaft subjected to fluctuating load. Let's start, friend. ASME code for shaft design means shaft subjected to fluctuating loads. One important approach of designing a transmission shaft is to use the ASME code. According to this code, the permissible shear stress means tau max for the shaft without keyways is taken as 30% of yield strength in tension, or 18% of the ultimate tensile strength of the material whichever is minimum. म्हणजेच काय, ASME कोड जो आहे शाफ्ट डिझाइन साठी किंवा फ्लक्च्युएटिंग लोड जे आहे त्याच्यामध्ये काय कन्सिडर केलं जात आहे, जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस आहे टाउ मॅक्स हा जो आहे शाफ्ट साठी विदाउट कीवे 30% कन्सिडर केला जातोय यील्ड स्ट्रेंथच्या टेन्शन मध्ये, आणि अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथच्या 18% कन्सिडर केला जातोय. यातला जो मिनिमम असेल तो आपण कन्सिडर करत असतोय. लक्षात आलं? मीन्स टाउ मॅक्स इज इक्वल्स टू 0.30 सिग्मा वायटी. सिग्मा वायटी मीन्स व्हॉट? शियर स्ट्रेस, टेन्साइल स्ट्रेस, टेन्साइल यील्ड स्ट्रेस, और टाउ मॅक्स इज इक्वल्स टू 0.18 अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस whichever is minimum. यातला जो मिनिमम असेल तो आपण कन्सिडर करत असतोय. इफ कीवेज आर प्रेझेंट द अबोव व्हॅल्यूज आर टू बी रिड्युस्ड बाय 25%. जर कीवे असेल त्या शाफ्ट मध्ये तर 25% आपण या व्हॅल्यू रिड्यूस करत असतोय. हा झाला ASME कोड फॉर शाफ्ट डिझाइन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ASME कोड द बेंडिंग and torsional moment are to be multiplied by factors KB and KT respectively. ASME कोड प्रमाणे फ्लक्च्युएटिंग लोडला जर डिझाइन करायचं असेल तर KB आणि KT या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करायला लागतंय टॉर्शनल मोमेंटला आणि बेंडिंग मोमेंटला टू अकाउंट फॉर शॉक अँड फटिंग इन operating condition. The ASME code is based on maximum shear stress theory of failure. Therefore, tau max is equals to, we know, 16 upon pi d cube under root kbm square plus kt square. This is the equation for shaft design for fluctuating load. Equivalent twisting moment T suffix E is equals to becomes under root kbm bracket square plus kt capital T bracket square, and for equivalent bending moment m suffix E 1/2 into bracket kbm plus under root kbm bracket square plus kt capital T bracket square, where kb is the combined shock and fatigue factor for bending and KT is the combined shock and fatigue factor for torsion. Means KB comes with the bending and KT comes with the torsion. The values of KB and KT for rotating shafts are given in this table. When load is gradually applied, then KB is 1.5, KT is 1.0. Load is suddenly applied, means minor load, KB is 1.5 to 2.0 and KT is 1.0 to 1.5. And third, load suddenly applied means heavy shock. There is a KB value is 2.0 to 3.0 and KT value is 1.5 to 3.0. Now we will see one problem
A mild steel shaft transmits 20 kilowatt at 200 rpm. It carries a central load of 900 Newton and is simply supported between the bearings 2.5 meters apart. Determine the size of the shaft if the allowable shear stress is 42 megapascal and the maximum tensile or compressive stress is not exceed to 56 megapascal. What size of the shaft will be required if it is subjected to gradually applied loads? KB is 1.5 and KT is 1.0 we seen in the last table. आता या ठिकाणी काय सांगितलंय मित्रांनो, व्हॉट साइज ऑफ द शाफ्ट सांगितलेलं आहे, म्हणजेच काय शाफ्टची साइज विचारल्या, म्हणजेच शाफ्ट आपल्याला डिझाइन करायचं आहे. डिझाइन करणं म्हणजेच साइज फाइंड आउट करणं, डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणं. काय सांगितलंय पहिल्यांदा लिहून घ्या. गिवन डाटामध्ये लोड दिलेला आहे, पी दिलेला आहे 20 किलोवॅट, कन्वर्ट इट इनटू द वॅट. RPM n 200 RPM. After that, central load given as W 900 Newton. This is the P is the power transmission 20 kilowatt. After that, distance is given 2.5 meter, capital L. Shear stress is 42 megapascal and bending stress is 56 megapascal, which is in tensile or compressive. Size of the shaft, let small d be the diameter of the shaft in mm. We know that the torque required by the shaft P is equals to pi 2 pi nt. We know the equation. From this equation, T is equals to P into 60 divided by 2 pi n, and the T is torque is the 955 Newton meter or 955 into 10 raised to 3 Newton mm. And maximum bending moment of a simply supported shaft carrying a central load, bending moment M is equals to W into L divided by 4. Simply supported बीम या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे आणि अशा केस मध्ये बेंडिंग मोमेंटची किती असते, W into L divided by 4. W is 900, L is the 2.5. Bending moment comes 562.5 into 10 raised to 3 Newton mm. We know that equivalent twisting moment TE is under root capital M square plus capital T square. Put the values of M and T and getting TE is equals to 1108 into 10 raised to 3 Newton mm. We also know that the equivalent twisting moment TE is equals to pi by 16 into tau into d cube. We know this equation. Put the values and get the diameter D 51.2 mm. We know that the equivalent bending moment ME 1/2 into bracket M plus under root M square plus T square. ME is equals to 1/2 into bracket M plus TE. M under root M square plus T square is a equivalent twisting moment. Put the values and get ME 835.25 into 10 raised to 3 Newton mm. We also know that equivalent bending moment ME pi by 32 into sigma b into d cube. Put the values and get the 53.4. Taking the larger of the two values, म्हणजेच ट्विस्टिंग मुवमेंट आणि बेंडिंग मुवमेंट मध्ये जो मॅक्सिमम डायमीटर येणार आहे तो आपण कन्सिडर करणार आहे आणि तो किती आहे 53.4. तर पाठीमागचा बैठा जर किती आला होता 51.2 आला होता ट्विस्टिंग मुवमेंट मध्ये. आपण कन्सिडर करणार आहे लार्जर व्हॅल्यू d is equals to 53.4 से 55 mm. Size of the shaft when subjected to gradually applied load. This is the given in the question. Let small d diameter of the shaft. We know that equivalent twisting moment TE is equals to under root KB into M bracket square plus KT into T bracket square. Put the values, get the TE 1274 into 10 raised to 3 Newton mm. We also know that equivalent twisting moment TE is equals to pi by 16 into tau into d cube.
put the values, get D 53.6. We know that the equivalent twisting moment MA 1/2 into bracket KB into M plus under root KB into M square plus KT into T square. Simplify it. After simplifying, put the values and get ME equivalent bending moment is 1059 into 10 raised to 3 Newton mm. And last, we also know that equivalent bending moment ME is equals to pi by 32 into sigma b into d cube. Put the values, simplify it, get the diameter D 57.7. Taking larger value of 2, we have D is 57.7 mm, say 60 mm is the final answer. बेंडिंग आणि ट्विस्टिंग मध्ये जे डायमेन्शन्स येणार आहेत त्या डायमेन्शन्स मधला लार्जर जो डायमेन्शन असणार आहे तो आपण कन्सिडर करत असतो ॲज अ शार्प डायमेन्शन्स म्हणून. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू.